Herzlich willkommen zu unserem Presseclub zur US-Wahl aus unserem Energiestudio in Berlin. Ich bin Charlie Grüneberg und leite die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Zukunft Gas. Neue US-Regierung, neue Energiepolitik, so haben wir heute die Veranstaltung überschrieben. Mit dieser Frage wollen wir uns mit der heutigen Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden beschäftigen. Welche Perspektiven ergeben sich für die US-amerikanische Energiewirtschaft? Was wird die europäisch-amerikanische Zusammenarbeit im Energiesektor in den kommenden Jahren prägen? Diese und weitere Fragen wollen wir mit Ihnen heute diskutieren. Allerdings werde ich die Bühne gleich wieder verlassen, denn Ihr heutiger Gastgeber ist jemand anderes. Ich werde Ihnen gleich vorstellen. Sie können ihn im Moment noch nicht sehen, weil wir natürlich Corona-bedingt Sicherheitsabstände und Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen einhalten wollen. Durch die Veranstaltung wird Sie heute Professor Friedbert Pflüger führen vom Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies an der Universität in Bonn. Friedbert Pflüger ist außerdem Managing Partner der Unternehmensberatung Bingmann Pflüger International und vor allem ist er ein ausgewiesener Experte in der transatlantischen wie auch in der europäischen Energiepolitik. Mit ihm hier im Studio begrüße ich auch ganz herzlich Heiko Lohmann. Er ist Gasexperte beim Energienachrichtenportal Energate. Heiko Lohmann befasst sich seit vielen Jahren intensiv nicht nur mit der Energiebranche, sondern ganz besonders eben mit dem Gasmarkt und war vor seiner journalistischen Arbeit auch viele Jahre als Berater im Gasmarkt tätig. Aber nicht nur hier im Studio haben wir Gäste, sondern auch digital zugeschaltet. Und das kann ich tatsächlich heute ganz ohne Übertreibung sagen. Wir sind heute weltweit unterwegs. Wer uns da zugeschaltet ist, wer unsere weiteren Gäste sind, das wird Ihnen aber nun Friedbert Pflüger vorstellen. Herr Professor Pflüger, Sie haben das Wort. Ja, lieber Charlie Grüneberg, lieber Tim Kehler von Zukunft Gas, erstmal herzlichen Dank an das Team von Zukunft Gas für dieses tolle Studio und für diese Veranstaltung, die ja aktueller gar nicht sein kann. Also in wenigen Stunden wird Joe Biden vereidigt. Trump hat gerade das Weiße Haus verlassen. Im Moment sind Kamala Harris und Joe Biden im Gottesdienst St. Matthews in Washington. Also wir sind brandaktuell und wir haben es geschafft, einen wirklich fabelhaften Experten heute zu gewinnen, Richard Byrd. Richard Byrd ist uns aus Washington zugeschaltet. Die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Er war Botschafter in Deutschland von 1985 bis 1989, also in der Reagan-Zeit. Eigentlich hat er sein Examen an der Tufts University gemacht, war dann bei der New York Times, ist dann zum State Department gekommen. In dieser Zeit, nämlich 1984, habe ich ihn kennengelernt. Und dann hat er für Reagan als einer seiner engsten Berater die Strategic Arms Reduction Talks geführt und auch zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht und ist heute der Managing Partner einer Unternehmensberatung mit McLarty Associates, ist seit 2007 auch der Europachef von McLarty. Und ich glaube, man kann sagen, ohne die ganzen Funktionen aufzuzählen, wir haben ganz wenige bessere Interlocutors zwischen Amerika und Deutschland. Richard, it's a pleasure to welcome you. And well, before we start the discussion with our experts, we would like you to talk a bit about what you expect from the US energy agenda. Please, a brief introduction from your side. Thanks a lot. Well, I hope that we do not have, I think you're muted. Is that possible? That you're still muted? Unmute. I was told that somebody else controlled the muting here, but it turned out I was misinformed. But let me begin, though, Friedbert, by thanking you for letting me make a few remarks before your group. Let me say, first of all, I always do what Friedbert Pflüger asked me to do, so I'm pleased to be here today. Secondly, Friedbert, you described me in your very nice introduction as and I'm translating from the German, a fabulous expert. I would not describe myself in those terms, but I will try to provide a very brief 10-minute overview of
how I see the Biden administration's energy policy evolving at the outset of this administration. I think the key first point to make is about the Biden administration. I don't think any incoming American administration has faced the broad array of political, economic, and public health challenges that the Biden administration faces since perhaps Franklin Roosevelt in 1932 in the depths of the Great Depression. So Joe Biden's to-do list, the challenges he must address are truly enormous. The United States, and I'm not telling you anything this group doesn't clearly already understand, but the United States faces a major public health crisis. We've now passed 400,000 deaths due to the coronavirus. We face deep economic challenges, unemployment, particularly small companies that have gone bankrupt and probably will never return. Very, very high unemployment, and now most recently, as was underscored by the insurrection we saw at the U.S. Capitol building on January 6th, we're facing a deep political crisis. So any particular issue, including energy, has to be seen in this broad, difficult, and challenging environment. I think there are really three issues that need to be kind of addressed as the administration begins the process of really radically changing the Trump administration's approach to energy. All of you will recall, of course, that Trump and his team love to talk about the concept of energy dominance, the idea that the United States would not only enhance its production of energy across the board, but particularly in terms of fracking and utilizing new drilling and technologies in the Permian Basin, in Alaska, in the upper Midwest, to radically increase America's production of oil and gas, to use that not only for its economic benefits, but also as potentially as a political weapon. If energy dominance was the theme of the Trump administration, climate change and the environment will clearly become the theme of the Biden administration. There is a very strong consensus in the new administration and on the part of Democrats in the Congress that the United States has finally got to face up to the global challenge of climate change. And as a symbol of that, I would suggest the fact that Biden would choose a former colleague, a former chairman of the Foreign Relations Committee, a former US Secretary of State, somebody who's respected worldwide. By that, I mean, of course, John Kerry, to be America's climate envoy is just, I think, underscores the importance that the new administration will face. Now, there are three issues that I think have to be addressed in whether or not the Biden administration can succeed in this effort. The first, will it have the necessary backing of the U.S. Congress to make this shift away from carbon-based energy to renewables and other forms of new technology? The U.S. Congress is in the hands, or will be in the hands, of Joe Biden's political party, the Democrats, both in the Senate and the House.
But in the House of Representatives, Nancy Pelosi, who's of course the speaker there, is holding on or clinging on to a very small majority there. And in the Senate, it's a 50-50 division of labor, and only the new vice president will be able to vote in a way that would break a tie. So Joe Biden does not have a strong majority in either house of Congress. And it is going to be a very difficult political process for Biden to get the necessary funding, to get the necessary political support to carry out a policy of transforming American energy towards greater reliance on a more sustainable energy program, including a bigger and bigger percentage of renewable energy. So the politics will be critical to watch here. Secondly, the issue of economics. Like it or not, the American energy industry is a hugely important part of the American economy. And unlike decisions we've seen undertaken recently by European energy companies like most recently Total, that have sort of backed away from thinking of themselves or describing themselves as oil companies or carbon-based energy companies, this is not going to happen in the case of an Exxon or a Chevron anytime soon. Those companies are strong, they're powerful, they have political influence, and they're large parts of the American economy rely on the energy industry. So any transformation in the United States towards a cleaner energy production is going to be difficult and arduous and economically very controversial. And that takes me to a third point. While on the one hand, one of the 15 executive orders that John Kerry will announce today will be the fact that the United States will return to the Paris Climate Accord, and that the United States will probably revoke its permit for the Keystone XL pipeline in the U.S. There is a real likelihood that the United States and Europe could find themselves at odds over energy policy. I think, of course, the EU welcomes the fact that a Biden administration has embraced the problem of climate change and wants to do something about it. But let's face it, the whole question of sustainable and renewable energy, the Europeans are ahead of the United States, and the Green Deal in the EU is going to, and at least in the near term, going to move the Europeans into an area where it's going to be hard for American companies to compete in terms of climate change, and American companies who want to invest in or come and operate in Europe are going to find themselves, I think, increasingly forced to undertake changes that they're not prepared to take. And so, in a sense, we could see a kind of potential environmental protectionism grow in Europe, making it harder for less energy efficient American companies to do business in Europe. And this could become a point of real contention, I would argue, in the EU-American economic and trade relationship. Let me just conclude by my remarks in this whole area of problems in the US-European relationship over energy by just making a quick allusion to the issue of Nord Stream 2, because it's a good example of some of the unintended consequences of energy policy. As most of you know, the Trump administration in its last week in office has imposed new sanctions under the 2017
CATSA sanctions legislation, which are targeting the ship and the Russian company that wants to complete the pipeline for Nord Stream 2. That has, I'm not a legal specialist, so I don't fully understand what the consequences of this will be, but this could be just a prelude to further sanctions that could come under new legislation that was just approved earlier this year, if and when the Russian ship begins laying pipe in the Danish waters. These new sanctions will aggravate, have the potential for aggravating the U.S.-European relationship, and specifically the U.S.-German relationship. So one of the first issues that an incoming Biden administration will face is this difficult question of what should they do about Nord Stream 2. The new legislation I alluded to does have language in it that calls for consultation. So I think it'll be very important for the new Biden administration and the German government and other European governments to get into consultations before applying those sanctions. It would be wrong, and I think undesirable for the U.S.-European energy relationship to get off on the wrong foot by having some form of confrontation or deep disagreement over the issue of Nord Stream 2. And with that, I'll stop here. Well, thank you so much, Richard, for this very important, and I think I reiterate a fabulous statement at the beginning. Well, we'll come back to Nord Stream 2. We'll come back to several of the problems you mentioned, but the main thesis of you is energy dominance and energy as a political weapon was the character of the Trump administration, and now we at least have the headline, Paris Accord, climate policy, and it remains to be seen how strong the Biden administration will be vis-a-vis Congress and vis-a-vis certain energy companies to push their agenda. I would immediately turn to our experts, and before I ask Mr. Lohmann here, I would like to go to Rio de Janeiro. And in Rio, we have Vanessa Desen, who is a correspondent with Bloomberg. Vanessa is with Bloomberg normally in Frankfurt, but she has been studying journalism and economics in Sao Paulo. She has been a master in Madrid, Spain, on digital journalism. And then since 7 years, she's with Bloomberg, first of all in Sao Paulo, and then since 2018 for gas, energy, and renewables in Frankfurt. So now she is in Latin America, and we hope the connection stands. Vanessa, the floor is yours. How would you briefly comment the statement of Richard Byrd? Hi, thank you. Thank you for the introduction. My stay in Latin America is temporary. I'm going to be soon back to this Neue Europe, hopefully. So yeah, it is very interesting because it is a big overview that Mr. Byrd just gave us. And we do have to start saying that it's true that Biden's administration is promising to have one of the most ambitious climate proposals in the world, right? Like surpassing China's recent goal of being carbon neutral by 2060. So it is a big, I think Europeans are really optimistic about this initiatives and Biden's plans. The fact that he's gonna rejoin the Paris Agreement, the fact that he targets to become carbon neutral by 2050, the same as Europe is pledging, right? Also the green grid that he is promising, that offers, that and more of his initiatives really can offer big opportunities for Europe.
the thing is that, so among the opportunities, we could just mention green trade agenda, new trade agreements, technology development, sustainable finance. So there's a lot on that relationship between the US and Europe that could change if you think about the new administration. And we all know that the relations now, in the last couple of years, the relations are undoubtedly very far apart. So conversations are cold, and what I hear from my sources usually is that they are often harsh, especially between Germany and the US. So I think what is interesting for today, from this day on, is that the US and EU disagree in many important aspects, but they can also agree in many important aspects. And that relation can definitely move forward. There is already a reapproachment attempt from, and we could see that very clear in Europe. So when the European Commission launched the new EU-US agenda for global change, that paper citing a list of issues that could be addressed, a list of opportunities that both regions could just tackle and improve. That was an initiative. But as Mr. Burt just mentioned, there are also challenges to that attempt. And one thing that I'd like to mention is that Nord Stream 2, as Mr. Burt just mentioned, is definitely one of a long list of pressing issues that President Joe Biden will have to grapple. It is interesting because if you think really about it, it's just one link, a second link, and there's already one link that exists, and everybody's talking so much about it, right? So if you put it in proportion, it is interesting that it's going to be on top of his agenda for sure. So why that? Is because it became a real geopolitical issue, and it became really a discussion between especially Germany and the US. So that's why, so he will have to look at that very closely. And we saw today that Antony Blinken, and I'd love to hear Mr. Burt again about on his opinion about that. His Biden speak for Secretary of State. He said that he's determined to do whatever he can do to prevent Nord Stream 2 to be completed. So it seems like some things that that there were expectations for a change. Some issues might not change at all. A second hurdle that I would mention is the European carbon price on imported goods. And that I think that will have a big impact in energy markets in Europe. And what I'm very curious to see is what strategy the US will adopt. So we can see that there has been not so much credit to the carbon pricing strategy in the US. So it seems like while the EU intend to apply the carbon price, that can be very difficult to implement in a way acceptable for both sides. And such a scheme really risks, and that's I've been hearing from specialists, that can really risk intensifying trade disputes between the US and the EU. So that can be a further point of weakening for the transatlantic relations. So it's going to be interesting just to see what Biden's administration will do in that sense. So the carbon price mechanism has lost its luster in the US. The US believes that it's very difficult to get prices high enough to make the job done in terms of climate change. And the US is setting up regulatory initiatives. And so it's another strategy. So the big question here that I would love to understand, and I think there are expectations about it, is maybe the US-EU will have an approach for more in the direction of a mandate-based modality, or maybe it will look differently in the pricing scheme. So I think these two hurdles, they must be addressed
in the first, couple of days of his administration, because when you talk about EU and US relations, they are among the most important ones in terms of energy for sure. Vanessa, vielen Dank, Vanessa. Wir gehen jetzt hier ins Studio. Noch zwei weitere Experten, Heiko Lohmann und Vera Eckert. Heiko ist schon vorgestellt worden. Heiko, was geht Ihnen durch den Kopf? Das fand ich die Bemerkung von Richard Byrd extrem gut. Ich fand sie auch extrem gut, weil er so ein bisschen die Luft aus dem Enthusiasmus herausgenommen hat, der hier so manchmal vorherrscht. Sicherlich, wir haben 4 Jahre eine Regierung gehabt, die im Grunde alles in Frage gestellt hat, was für uns seit 40, 50, 60 Jahren, keine Ahnung, seit dem 20. selbstverständlich geworden ist. Multilateralismus, deutsch- oder amerikanisch-europäische Freundschaft, ja, ich sage es noch ein bisschen pathetisch, Gutmenschentum, wenn man so will, selbst Machtpolitik immer noch mit einem gebremsten Schaum. Das haben wir alles für über 4 Jahre, und das hat Richard Byrd im Grunde auch nochmal im Beispiel des Sturms auf den Kapitol deutlich gemacht, ist alles in Frage gestellt worden. So, nun ist der Spuk vorbei, so wirkt das so ein bisschen, und nun ist alles total enthusiastisch, dass wir wieder zum Status quo ante zurückkehren. Da hat er sehr viel Wasser hineingeschossen, in den Wein. Das fand ich sehr gut, was richtig ist. Und das war wieder auch der Punkt, wo der Enthusiasmus ein Stück weit herkommt. Anders als noch vor 4 Jahren zu Zeiten der Obama. Ich habe irgendwas. Gut, okay. Sorry. Also zu Seiten der Obama-Administration ist natürlich der ganze Klimaschutzbewegung, das hat Vanessa auch gesagt, nochmal viel mehr nach vorne gekommen. Das heißt, so die Frage globaler Klimaschutz und auch die Bereitschaft der Staaten, sich auf Klimaschutzziele zu committen, ist deutlich höher geworden. Daher kommt ja der Enthusiasmus, dass sozusagen sich die USA da wieder einklingt. Aber Richard Byrd hat an einigen Stellen deutlich gemacht, mit wie viel Fragezeichen das zu versehen ist. Und ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, mehr gespannt auch, wie genau die USA die Dinge lösen werden, die er anspricht, als wirklich über deutsch- oder europäisch-amerikanische Kooperationen zu reden. Die Frage, wie geht denn die USA da mit den Verteilungskämpfen um, die auf jeden Fall entstehen werden? Er hat ein anderes faszinierendes Beispiel gesagt. Wie geht denn die USA mit dem Thema Energiewirtschaft um, mit dem Thema Energieunternehmen? Es ist tatsächlich auch in meiner Wahrnehmung so, ExxonMobil, Chevron, wer auch immer, ist ganz anders aufgestellt als eine Equinor, als eine Shell, als eine BP, als eine Total. Aber heißt das zum Beispiel in den USA, dass man sich auch anderen Technologien widmen wird? Beispielsweise das CCS, ein Thema, bei dem die US-Amerikaner viel weiter sind, als wir da viel mehr drauf setzen, der Exxon oder was ist. Wenn ich mit Exxon-Leuten rede, die sagen, CCS ist für uns ein wesentliches Thema. Hier in Europa, bis auf Equinor mittlerweile, fassen es viele Leute nicht gerne an. Letzte Bemerkung nur, was ich auch immer faszinierend finde, Vanessa hat es auch noch mal gesagt, welche Bedeutung dieses Thema Nord Stream 2 hat. Ich will es gar nicht vertiefen, wir werden das vielleicht ja noch tun, klar. Aber dass es in jedem Statement so weit nach vorne kommt, als der Elefant im Raum. Ich kenne das ja aus europäischen Diskussionen mit Polen, wo ich das live natürlich auch so erlebt habe. Aber dass das so auch das europäisch- oder deutsch-amerikanische Verhältnis dominiert, ehrlich gesagt, obwohl ich mich fast täglich mit dem Thema Nord Stream 2 beschäftige, finde ich das immer wieder überraschend, welche enorme Bedeutung das hat. Ich will mal gucken, wir werden das Thema ja wahrscheinlich nachher lösen und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Wir lösen es nachher. Wir lösen das dann. So. Vielen Dank, Heiko, auch für die Time Discipline. Vera Eckert ist unsere letzte Expertin, die wir um ein Eingangsstatement bitten. Vera hat Geschichte und internationalen Journalismus in Hamburg und London studiert, ist seit 1990 bei Reuters, eigentlich immer für energiewirtschaftliche Themen zuständig gewesen. Und Vera, wir freuen uns, dass Sie dabei sind und Sie haben das Wort. Ja, also ich habe sehr interessiert gehört, was Richard Byrd gesagt hat. Der Aufbruch, der ja auch hier in Europa so aufgekommen ist nach der Wahlentscheidung, nun einfach einen konzilianteren Ton eben auch in die Beziehung wieder reinzubringen. Besteht ja auch die Hoffnung, dass sich das auf die Energiewirtschaft auch und auf solche Konflikte wie Nord Stream auswirken wird. Andererseits denke ich, dass für Biden eben auch, wie geschildert, die Innenpolitik, die starke
Lobby der fossilen Energien und letztendlich auch die Corona-Krise natürlich erstmal im Vordergrund stehen werden. Es ist eine Euphorie entstanden über das, was er dort ausgeben möchte. Die EEA freut sich über das Momentum. Und das ist eben auch das, was die Europäer, die dort vor Ort aktiv sind, wenn man an eine RWE oder eine ENBW denkt, natürlich auch das, wo sie ihre Hoffnung reinsetzen, dass es nun auch zur Technologiepartnerschaft kommen kann, dass auch die Finanzwirtschaft das alles unterstützen möge. So einerseits, also ich teile die Fragezeichen, den Pessimismus, wird diese Zusammenarbeit klappen? Ich möchte aber auch unterstreichen, dass die ganze Welt Skaleneffekte braucht in der Energie und mit einem genehmeren Partner USA wird sehr viel vorangehen können auf der Arbeitsebene, was jetzt durch diese Politik und auch die Konflikte über die Pipeline etwas vernebelt scheint. Ich stimme allen dreien bislang in dem Sinne zu, dass die Carbon Border Tax, die ja nun im ersten Halbjahr vorgeschlagen werden soll, tatsächlich sehr wichtig sein wird. Und auch in dem Dreiklang mit China ist also die ganz spannende Frage für mich, gibt es einen Carbon Trade War, der eben diese ganzen Bemühungen, die Welt grüner zu machen, auch überschatten würde, weil es um die Politik gehen würde und nicht um die Finanzen und nicht um die Technologie. Und das würde eben auch sehr im Wege stehen, wenn Deutschland die Allianz mit den USA reanimieren möchte. Was man zur Nord Stream sagen muss, ja, hier wird sich viel entspinnen. Wir haben jetzt minutiös Aussagen ja auch, dass Maas dort Gespräche einleiten möchte. Und auch für uns als Deutsche im Wahljahr ist es ja sehr wichtig, wird sich die CDU mit einer Toleranz gegenüber den Fossilen zumindest als Übergangsenergie durchsetzen oder wird es Rot-Rot-Grün geben? Da wäre dann sehr viel radikaler auch für Erneuerbare gedacht und auch eine militärische Souveränität. Und das würde eben auch bestimmen, ob in der Tat diese Pipeline ihre Rolle voll entfalten kann. Und wie angedacht, es ist ja auch, wird auch immer gesagt, dass sie ja auch für Wasserstoff, also die Energie der Zukunft, die ja in Europa so wichtig ist, eine Rolle spielen kann. Ja, ich habe beim Handelsblatt heute gesehen, dass ein Kollege doch konkrete Vorschläge machte für Nord Stream, wie man da vorgehen könnte. Und da ging es eben unter anderem darum, dass jetzt die Deutschen sich auch bewegen müssten und da vielleicht einen Freeze vorschlagen, der dann entsteht, wenn Russland die Ukraine bedroht. Und da sind viele Instrumente, wo man sagen könnte, da könnten sich vielleicht auch beide Seiten sogar bald einigen, so eine Art Checks and Balances dort einzuführen. Das wäre meine Vermutung. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass es ja auch die trilateralen Gespräche lange gibt mit der Ukraine, EU und Deutschland. Also die EU und Deutschland haben da auch Bemühungen vorzuweisen, die viele Gesetzgebung, wo sich Nord Stream dran halten muss, auf deutschen und europäischen Ebene. All das Unbundling und so weiter sind ja auch schon vor Ort und werden dann eine Rolle spielen. Also da wäre meine Prognose, dass man sich da vielleicht näher kommt. Vielen Dank, Frau Eckert. Wir werden über Nord Stream ganz sicher reden. Wir wollen den Elefanten nicht umgehen, aber doch vielleicht auch von der Fixierung auf Nord Stream in den transatlantischen Energiebeziehungen ein bisschen wegkommen. Und ich möchte das nochmal aufgreifen mit einer Frage an Richard Byrd. Heiko Lohmann just said, well, we have the new paradigm, climate. We have a Paris Accord, new aims. But what about the distribution conflicts, the social questions, the cost questions? You yourself mentioned the resistance in Congress and the resistance of the old energy industry.
Well, it's not done by proclaiming nice aims, but it is at the end of the day very concrete. And my question to you is, Kamala Harris, as far as I know, has questioned in general the shale industry. There are strong forces in the United States who say, well, fossil is over. Perhaps you could tell us a little bit more about how you would see the shale revolution, especially shale gas, will survive. How will it survive? And what can we expect as Europeans on the export front of shale? And well, a little bit more to these resisting forces within the United States. Please, Rich. Okay, thank you, Friedberg. You know, I think on this subject, we've got a situation in the United States where I think the solution to, on the one hand, having a very strong, dynamic, let's call it conventional oil and gas industry and infrastructure, and on the other hand, having a political goal of moving beyond that, that infrastructure and moving beyond reliance on conventional energy, is going to lead to what will probably be a kind of muddling through solution. So it's first of all not going to happen quickly. It's not going to happen as quickly as, let's say, it is happening, as I suggested in my initial remarks, in Europe. I think you will get some new technology, and you will get a certain amount of cooperation on research and development between the United States and Europe on issues like hydrogen. In fact, recently the CEO of the new Siemens spinoff, Siemens Energy, was in Washington talking about the desirability of Europe and the United States working together on hydrogen technology. So you will get some progress in those areas. But the idea that the United States is quickly going to move away from its current reliance on oil and gas is just a fantasy, in my view. And I think those democratic progressives really don't understand how entrenched the oil and gas industry is, and actually how effective and efficient that industry is. And I think Vanessa really pointed out, made a very, very, I think, important observation when she recognized, I think, that there is great resistance, and has been for some time in the United States, of moving to a carbon pricing model. And I think that resistance is not going to fade anytime soon. But at the same time, and I think she's correct, that probably the most likely approach that the Biden administration will pursue is a regulatory approach, an approach with mandates. That is also going to be very controversial. Now, the Biden administration is not going, and couldn't go, and couldn't even if it wanted to end or reverse the process of horizontal drilling and fracking and the new extraction technologies. During the campaign, the Republicans tried to argue that was what Biden's goal was, was to actually ban fracking in the United States. That is not what Biden's policy is. But as I think we will see, there will be a Biden policy to slow to slow and maybe terminate its expansion. So you probably may not have the growth, any further growth in these technologies in places like the Permian Basin, and so again, I think in the case of the United States, the way to think about America's transition to more sustainable,
less carbon focused energy is just the old metaphor of turning around a super tanker. I will just add one quick point that I think it was Vanessa or someone mentioned that Nord Stream 2 has become a geopolitical issue, and that of course is, I think, the conventional wisdom about Nord Stream 2. In my view, it's a kind of phony geopolitical issue. The fact of the matter is that Europe is less reliant on Russian gas today than it was 2 decades ago. It's also true that in terms of the international gas market, this is a buyer's market. It's not a seller's market. And given the modernization and rationalization of the gas infrastructure in Europe, there's just many more options available to Europe in purchasing gas than there was 20 years ago, and so the idea of Russia having or possessing a gas weapon that it can use against Europe, and that the idea that, as Donald Trump used to like to say, that Germany is now owned by Russia by virtue of the gas relationship is really absurd. The fact of the matter is Russia needs to sell its gas now more than Europe needs to buy it, and so that is really the reality. The problem, and I'll end here, but the problem is the Russians keep shooting themselves in the foot, and as these other extraneous issues arise on the international agenda, like the whole Navalny, Novichok poisoning, and now his arrest in Moscow, just makes projects like Nord Stream 2 vulnerable to sanctions. Well, let's stick with Nord Stream now. It has mentioned so often. Before I come to the point, I would like to encourage all the participants, all the viewers, to ask their questions via the chat function so that we can introduce them into our debate. But coming back to Nord Stream, Vanessa mentioned this quotation of Anthony Blinken, the new Secretary of State, who said, well, he wants to try everything. I think he said, as a matter of fact, Vanessa, he wants to try everything reasonable to prevent the project. So one could say, well, perhaps with that word reasonable, he signalizes a change. And my question to Rick is, do you expect that the administration, though bound and chained by the legislation of Congress, will try to come back from the sanction policies, sanctions as a substitute for foreign affairs? And would you agree that, and I think that is whether people here are in favor or against Nord Stream? I hear one voice, and that voice is, but extraterritorial sanctions are not the right way, to have a conflict among partners and friends. So is it not the first step of an administration, if they really want an energy and climate partnership, to get rid of the sanctions? What is the new situation here in Washington? Well, I think to answer that question, Freebert, I think you have to distinguish between 2 types of sanctions. On the one hand, you had the sanctions that the United States, together with EU partners, took against Russia in the context of Russia's intervention in 2014 in Ukraine, seizing Crimea and deploying military advisors in the eastern Ukraine.
Those sanctions were taken in terms, they were multilateral sanctions. The US sanctions and the EU sanctions were very similar and compatible. They were taken after joint consultations. So they were not unilateral extraterritorial sanctions. I think that the Biden administration is going to be more skeptical about unilateral US sanctions that have the impact of actually hurting its allies. And so I think that the approach of the Biden administration, in my view, is likely to be one of continuing its overall opposition to Nord Stream 2, but at least exploring whether there is an effective alternative to unilateral US extraterritorial sanctions. And what I found interesting about what Tony Blinken said in the confirmation hearings yesterday, and I saw the full hearing, is he answered a number of questions having to do with China, with the Middle East, with Latin America, with NATO. The only issue where he said that he couldn't provide a specific concrete answer because he said he would need to consult with the president was Nord Stream 2. I found that very, very interesting. And a second point I'll make about Tony Blinken is Tony Blinken was a senior at Harvard in the 1980s when the first pipeline crisis broke out during the Reagan administration, when Reagan imposed sanctions on the first wide diameter Russian pipelines from Russia to Europe. And in that crisis, George Shultz was able to consult closely with the Europeans, including with the German government under Chancellor Helmut Kohl. And there was an agreement that the Europeans would try to minimize their dependence over time on deliveries of Russian energy. Tony Blinken wrote his senior thesis at Harvard on that crisis. And he concluded in that thesis, which was later published in a book that he issued, he concluded that consultations and reaching some kind of broad understanding was a much more effective result in terms of preserving alliance unity than in undertaking unilateral sanctions. So I'm just hoping that Tony Blinken follows his own advice and that we can settle this disagreement in the same way that the Reagan administration and Secretary of State George Shultz did in the 1980s. Antwort von Heiko. Perhaps first, like a politician, one just very tiny remark on these shale gas issue, because what I thought about when Richard Burr talked about the question how to regulate shale gas and where there might be an interesting way of cooperation between the Europeans or globally between the countries is to tackle that issue by reduction of methane emissions. That was just a remark because that's at the end of the way one of the true problems behind it, and that is one of the problems, the points that is made against shale gas in Europe in particular, that it's dirty production, and dirty production means a lot of methane emissions, and that might be a way to cooperate, but that's only a side remark. And I think regarding Nord Stream 2, I think it's perhaps important to make clear, and that was some of the other speakers said, just to make crystal clear whether it's about energy or whether it's about politics towards Russia. And I agree with Ms. Vera. If it's about politics with Russia, then I assume that even the Biden administration expects some way of movement in the discussions about Ukraine or what else that you, I don't know, have to revive the Minsk format to some extent, or to have some progress
have a way to get it back or to take away pressure from Nord Stream 2. And Richard already said, I think the formal way is very straightforward. The new Sanction Act, it has already embedded some form of cooperation or some form of consultation of the allies. And therefore, if you find a political ground to step back formally, it's very easy then to talk and to discuss it and to find a way to meet as well, to find common interest in that. Das ist sehr interessant. Ich habe hier eine Frage auch nochmal von Herrn Hans-Joachim Polk. Er sagt, Frage auch vielleicht an Vera Eckert und Vanessa Desem, haben die Amerikaner wirklich den europäischen Gasmarkt und die Regeln verfolgt? Es muss ja keiner russisches Gas kaufen. Wir haben 30 LNG-Terminals, wir haben eine große Infrastruktur, wir haben Alternativen. Es ist eben anders als vielleicht noch vor 10 Jahren, auch wenn es große Mengen russischen Gases gibt. So haben wir doch alternative Anbieter. Und dann gibt es eine weitere Frage, Kerstin Schiller, zu der komme ich gleich noch. Vielleicht bleiben wir noch eine Sekunde hier bei diesem Nord Stream-Thema und ich weiß nicht, ob sich Vera oder Vanessa dazu noch äußern wollen. Also ich würde sagen, ich fand es faszinierend, diesen Blick in die Geschichte, und man kann ja oft von ihr lernen. Aber das Deutschland, was sich heute auf Erneuerbare 20 Jahre lang kapriziert hat, ist ja in einer anderen Situation als damals in den 80ern. Nicht zuletzt, weil in Deutschland eben die Solarwirtschaft und der Wind so enorm aufgebaut wurden. Da muss sich Russland fürchten, dass Kohle, Gas und Öl nicht mehr in den Mengen nach Deutschland fließen. Und das hatte Richard Byrd ja auch gesagt. Es ist ein Käufermarkt geworden. Ich glaube, dass der Konflikt wird darauf hinauslaufen, dass man zwischen Energiepolitik und Sicherheitspolitik wieder unterscheiden muss. Also es wird für die Deutschen nicht einzusehen sein, dass sie mit dem Verzicht auf eine Infrastruktur in der Ukraine für Amerika Politik machen sollen. Das wird nicht funktionieren. Andererseits auf der Energieseite, Deutschland habe ich in einer Story beschrieben, no Nord Stream, no problem. Also es wird hier nicht im Winter kalt werden. Also sind wir nicht abhängig. Also ich glaube, dass was wir festhalten können bisher, sind doch 2 wichtige Dinge. Erstens, wir haben ein neues Paradigma als Überschrift. Klimapolitik, Paris, auch in Amerika. Zweitens, das zu implementieren wird nicht ganz einfach werden, weil es die beharrenden Kräfte gibt im Kongress, aber auch in der Wirtschaft. Drittens, wir haben das Thema Nord Stream im Raum. Hier gibt es eine grundsätzliche Ablehnung in allen Lagern in Amerika. Aber es könnte sein, dass sich doch mit der neuen Administration zumindest ein Konsultationsmechanismus wieder ergibt und man versucht, eine politische Lösung zu finden, ohne extraterritoriale Sanktionen. Das sind schon mal ein paar ganz wesentliche Kernpunkte einer Diskussion bisher. Und ich möchte jetzt noch mal stärker auf das Thema Dekarbonisierung in den USA eingehen. Und vielleicht hilft uns da Vanessa auch ein bisschen. Also Kerstin Schiller fragt, wie sieht der Dekarbonisierungspfad der USA aus? Werden die USA vornehmlich auf eine Elektrifizierungsstrategie setzen? Also ein bisschen ähnlich wie das in Brüssel lange Zeit gemacht worden ist, all electric? Oder ist das im Sinne von Richard Byrd Zukunftsmusik in den Köpfen einiger Environmentalists? Bitte, Vanessa. Yeah, sure. It is a very interesting question, because definitely in the last couple of years, we haven't heard a lot from the government side of that. But I can say that the market in the United States has worked towards the decarbonization direction.
So we are seeing definitely a lot of initiatives, a lot of technology developments in that country that goes and that actually meets and is in totally agreement with what Germany and other European countries are doing. What we haven't seen was the government support. So it is very interesting to think that the green market, the decarbonization, the green fuels, there are initiatives in the private sector. And now, maybe from today, we're going to also see some initiatives coming from the public sector. And we all know that that's very important. I have to emphasize, though, that when you just asked if it is something as a dream or, or if we are just, overestimating the US capacity to do that very fast and to change completely the course of the last couple of years under Trump's administration, is that I agree when all my colleagues here in the panel said that gas is gonna keep being, it's gonna be important no matter what for the United States. And let's remember that for Europe too. So if you think about that, European Union countries took 36% of all US LNG cargoes in 2019. That shows how important natural gas is still for both regions, and how important Europe is for the United States in that sense. So yes, there has been some initiatives in terms of green gas. We don't see a lot in terms of hydrogen, but this, and it's a very good example in my opinion, because hydrogen is something that it's a market that must be developed. And we are seeing in many countries in Asia and Europe, that market being supported by policymakers and for incentives. And that's how you make this market, this market must be developed from almost zero. If you think about all the applications that it can have, the distribution issues. And those initiatives in hydrogen have been very limited in the US. And the reason why is that there is no such a thing as a hydrogen strategy, an American hydrogen strategy so far. So those two things connect. You are seeing more natural gas coming from the US to Europe. And we are seeing Europe going towards the clean fuels revolution. And there are plenty of opportunities in this both areas for both regions in the world. And there is also a mounting pressure, as Heiko said, on reducing methane emissions. So Europe fears a lot fracked gas. And we saw many countries here already saying that they won't accept anymore US fracked gas. So the US has also this challenge. If it is a dream or not, we don't know, but we do have a commercial demand for cleaner gas, less reduction in methane emissions, and a product that is more palatable for Europe. So I think that opens the door. Vielen Dank. Wollen Sie kommentieren, Heiko? Erstens, ich habe natürlich keine Ahnung von der Energiestrategie, von der erneuerbaren Strategien der USA. Was ich gerade nochmal gedacht habe, über dem, was Vanessa gesagt hat, was ich mir vorstellen könnte bei einem doch im Grunde sehr marktwirtschaftlich orientierten Land wie den USA, aber auch nochmal das im Kopf habend, was Richard Byrd ja auch nochmal unterstrichen hat, was Vanessa gesagt hat, dass es bisher keinen Ansatz gibt zu einem wirklich Carbon Pricing in den USA. Das finde ich die spannende Frage, wie sich dann so ein Wasserstoffmarkt entwickeln wird. Weil im Grunde wäre meine spontane Idee war gerade, man wird sich das entwickeln lassen, was am ehesten marktwirtschaftlich, was am ehesten eine marktliche Bedeutung haben kann. Also man wird versuchen, irgendwie Marktinstrumente, Rich Bird hat bezogen auf Gas was anderes gesagt, aber da, wo ich am schnellsten einen Markt entwickeln kann, die Frage ist, wie das passieren wird. Und das wäre natürlich auch ganz spannend dann für Europa zu sehen. Ja. Ne? Also unter welchen Bedingungen kann sich also was, wie denn da
jenseits von von rein strombasierten Systemen entwickeln. Aber das muss man, finde ich, und das wäre dann auch wieder ein schönes Beispiel für ein schönes Blick, etwas, was sich anschauen kann in Europa. Ne? That's an important question to Rick. Well, we relied very much and still rely very much with our energy policy on subsidies. So the whole renewable revolution in Germany would not have been possible without huge subsidies amounting to more than 200 billion euro in Germany alone. As we know, the United States, such a policy will be absolutely impossible in the United States. Would you agree to that? Or do you think with the Democrats now and the progressive Democrats, we will have well, a tendency also to foster energy policy in a certain direction by subsidies? And second question, well, this whole hydrogen policy, it seems that we are embarking on a global hydrogen market. At least there's a global hydrogen hype in the moment. Here, you mentioned the Siemens energy CEO's visit in Washington. Would you believe that we could see in the foreseeable future common hydrogen research projects, for instance, on methane pyrolysis? I could imagine that the shale industry in the United States has a deep interest that the gas industry survives the next 20, 30 years, and is hydrogen, embarking on hydrogen, for them an alternative as it is today for Gazprom, who starts already with hydrogen projects? Well, those are two very good questions, and I'm going to give you probably, Friedbert, only a moderate answer, in the sense that I can't. I don't think I can conclusively give you a sharp point of view on the issue of subsidies. You are absolutely right. Subsidies are not popular in American politics. They're viewed as a form of socialism, practically. And I need to remind you, when I started with my remarks, we remain a very polarized country, and the Democrats have a very thin margin thin majority margin in both the U.S. Senate and the U.S. House. The answer, it seems to me, is you're not going to get the United States to subsidize the kinds of projects that Germany has been able to do over the years. What is going to be necessary, in my view, is you're going to have to see some of these industries in the renewable energy space that can become fairly quickly profitable. And maybe the example, of course, in the United States would be Tesla, the electric car company. There's a lot of discussion now that you hear that solar is finally becoming profitable. There are other technologies, but until or unless you can kind of prove to people that you're not going to be taking their taxes and having the government subsidize otherwise industries that would otherwise fail in a market economy, it's going to be very hard to make that political argument. On your second, though, question, I think I'm a little more optimistic. I think that what you need to do, and I very much agree with this idea of looking for longer range research and development projects that the United States, both its universities and the government sector, its government laboratories can work with European and in particular German entities to on big, I'll call them moonshot type projects like hydrogen, where you can hold out the possibility of a real revolution over time. I think that creates
That creates a lot of excitement, political excitement on the one hand, and it doesn't threaten in the near term existing energy businesses. I have a few questions from our participants, from the audience. Bjarne Lauritz Bullberg mentions that the US is using tax credits to drive developments, which is also a sort of subsidy in his view. Richard, does that play a role up to now in the Biden administration to foster certain areas with additional tax credits? Well, he doesn't, he doesn't get even sworn in for 2 hours, so it's a little bit premature to say exactly how they will proceed. Sure. But I agree that tax credits tend to be more acceptable than subsidies because they're easier to hide in terms of the political debate. So I think you will probably see the use of tax credits where it makes sense. Well, we have Martin Wedig, who says, well, Germany is moving so fast with renewables away from fossils that the whole issue of Nord Stream should not be taken as important as it is normally. So that's, in my point of view, a little appeal to the green politicians in Germany. If we already have embarked for a new era, why then to make such a big fuss of it? It is a private project, no subsidies in it. So I would just leave this as a statement, especially as we have discussed the question of Nord Stream already. But let me turn to two more areas. And perhaps also again invite Vanessa and Vera to join in. There is one other point where we could see a change in the Biden administration, and that is nuclear. He has made comments that he is observing new developments in the field of nuclear very attentively. Anyone who wants to comment on this? And the next point is energy efficiency. Here the Germans have incredible enterprises, incredible technologies concerning buildings, concerning heating systems. Would anybody see the possibility that we embark here on a policy where we exchange technologies, where companies join each other? So efficiency and nuclear, I throw this in the room for, first of all, Vera. Also auf jeden Fall wird die Efficiency eine größere Rolle spielen müssen, auch in den USA, denn die haben es erlebt, Überschwemmungen, Waldbrände, Dürre haben die Problematik gezeigt und das ist vom politischen System unabhängig. Und da wird auf jeden Fall ein transatlantischer Austausch für beide Seiten sehr gut sein. Und ich denke, dass man auch die Frage, dass man hier mit Subventionen in vielen Bereichen weitergekommen ist, keine Rolle spielt. Es ist für beide schwierig, wo wird das Geld ausgegeben, wo wird es eingesetzt. Beim Tax Credit kommt man als Europäer vielleicht rasch auf den Markt, muss sich dann aber seinen Absatzmarkt selber suchen. Und bei uns ist es so, dass eben die öffentliche Hand in die Projekte gegangen ist und sie ermöglicht hat. Also ich würde sagen, das wäre ein Weg, den beide gut zum gegenseitigen Nutzen beschreiten können. Zu Atom braucht man in Deutschland nichts sagen. Das ist Geschichte. Endlager, Zwischenlager, Transport, Nuclear Safety Issues. Eben, es gibt auf der ganzen Welt nirgendwo eine vernünftige Lösung für die Lagerung. Thank you. Vanessa. That was very interesting, Vera.
It is history. It is in the past, nuclear. So I will start for the nuclear, for the nuclear side, where I am based now, where I am now in Latin America. Nuclear is also a solution, is seen as a solution. In the US, it has been such a very important solution to reduce carbon emissions. And while in Germany, it is in the past, as Vera said, very wisely. That can be, in my opinion, that can be a hurdle also when you talk about the relations between US and Europe when it concerns climate change policy. At the same time, it's very particular the way that the United States is looking into nuclear. And every single country has its own needs and the way it develops. So at the same time, I would say that the United States under Biden's administration, at least from what he said so far, wants to replace about 60% of the country's fossil fuel-based power supplies with emission-free energy. And emission-free energy doesn't mean renewables necessarily. It means also nuclear. So that can be something interesting. I also agree with Vera when she said that we can see a huge exchange of information technologies in terms of efficiency, energy efficiency. But I would like to raise a question also. So my comment also raises a question, if you allow me. There can be many, this exchange of technology, of information, of knowledge can be very rich, obviously, and has been in the past, and it can come back. The thing is that I don't see really the United States being satisfied to be in the second role of the climate change discussion. I don't see Biden wanting to watch what Europe is doing climate and just watching. I know it will take time. I agree with Mr. Burt that it's a transatlantic that you need to shift away. But I don't see the US sitting second role. So it's going to be very interesting to see how the US, so the US we want to take the leadership on that subject too. And we all know that Europe has been on their leadership. So it's going to be very interesting and maybe very positive in terms of climate perspective, that these two giant forces are going to compete for leadership. And what's going to happen? Thank you so much. Before we have a final round, I will ask a final question for the final round. Heiko, to these issues. Ganz kurz nur um Energieeffizienz, weil ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Zumindest so im Gebäude- und Wohnungsbereich bin ich extrem enttäuscht über die Entwicklung eigentlich der letzten 10 bis 15 Jahre. Und auch wenn ich jetzt das Strategiepapier der EU dazu lese, dann liest sich das hier, es ist irgendwie eine Renovation Strategy oder liest sich das wie so eine Ansammlung von Wünsch dir was. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man auch in einem Dialog mit den Amerikanern da mal wirklich weiterkäme. Aber ich bin extrem skeptisch, wenn ich mir so die Entwicklung der letzten Jahre dazu angucke. Deshalb teile ich an der Stelle auch Vera Eckerts Optimismus nicht. Also ich bin da, also das halte ich für, ich höre seit 10, 15 Jahren, Effizienz ist wichtig, Efficiency first, und ich höre, es sind eigentlich auch low-hanging fruits, es rechnet sich. Und dafür ist es dramatisch enttäuschend, was passiert in dem Bereich, finde ich. Auf der anderen Seite haben wir ja tolle Firmen auf dem Gebiet. Also wenn ich sehe, was zum Beispiel Firma Fissmann im Heizungsbereich macht, Brennstoffzelle. Und wenn ich sehe, was zum Beispiel hier ganz in der Nähe EUREF Campus, ganze Campus ist heute schon Energie nicht nur neutral, sondern positiv. Aber im Neubau ist das... Vieles andere. Ja, im Neubau mag das sein. Aber ich meine, hier die Jungs und Mädels von Zukunft Gas kriegen all die Tränen in die Augen, wenn sie über die Museen und Heizungskeller nachdenken. Also das ist, wenn man sich über Sanierungsraten nachdenkt, wenn man sich über die Konflikte, die dabei zwischen Mietern und Vermietern entstehen, selbst im Industriebereich. Ich habe vor zugegebenermaßen 10 Jahre her einen Vortrag gehört, warum das so unmöglich ist, Druckluft Ineffizienzen zu beseitigen, weil dann irgendein Mensch in der Werkshalle dasteht und sagt, aber ich mache nicht meine Maschine eine halbe Stunde aus. Also das ist aus meiner Sicht ein ziemliches Desaster, und ich höre das immer sehr gerne, Efficiency first,
und habe da riesen Zweifel, dass das funktioniert. Also würden Sie zustimmen, ist so ein bisschen, wir setzen immer ehrgeizigere Ziele für die ferne Zukunft, aber die tief hängenden Früchte, was können wir morgen und übermorgen machen, vernachlässigen. Das fände ich gut, wenn man das mal wirklich besser hinkriegen würde. Und spannendes Thema, aber ich bin da bisher echt, bei dem Thema bin ich auf Krawall gebürstet. Aber lass mir gerne widersprechen natürlich. Vielen Dank. Ich finde, wir haben eine sehr interessante Diskussion gehabt. Ich würde, bevor ich sie abschließe, einfach noch mal eine ganz kurze Frage in die Runde stellen. Wir haben heute Abend die Inauguration von Herrn Biden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben den 20. Januar 2022, ein Jahr von jetzt. Ich möchte einfach fragen, glauben Sie, dass Nord Stream dann online ist? Oder wenigstens der Konflikt einigermaßen unter Kontrolle? Und zweite Frage, glauben Sie, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in Sachen Dekarbonisierung bis dahin nicht nur auf dem Papier und in der Rhetorik, sondern in Reality einen wirklichen Schritt nach vorne gemacht hat? Ich fange mal jetzt umgekehrt an bei Heiko Lohmann und gehe dann zu den Damen und zum Schluss zu Richard Byrd. Ja, interessante Frage. Ja, also ich glaube, den Optimismus habe ich. Man wird es in einem Jahr, wird man bei der Frage Nord Stream 2 zumindest irgendwie Klarheit haben. Man wird möglicherweise unilaterale Sanktionen vom Tisch haben oder wird sich überlegt haben, wie denn sozusagen ein Aus- oder dass das Cooling-Down-Pfad dabei aussieht, ob das Ding in Betrieb sein wird. Keine Ahnung. Dafür, glaube ich, muss man auch so Vegetationsperioden angucken oder sowas. Das könnte vielleicht ein bisschen, das dürfte länger dauern. Aber ich glaube, wir wissen dann, woran wir sind. Bei dem zweiten Punkt, ich bin, auch wenn ich hier stehe, kein Amerika-Experte, sondern verstehe von ein paar Energiethemen ein bisschen was. Aber sagen wir mal, ich bin da schon optimistisch. Und ich glaube auch, und das war auch, was gerade Vanessa gesagt hat, aber auch Richard Byrd. Ich glaube, wenn man in irgendeiner Form da Bremsen löst, bin ich vor allen Dingen sehr gespannt, welche technologischen Entwicklungen in einem so wahnsinnig technologieoffenen Land in den USA sich dann entfalten können. Ich hoffe zumindest, dass wir auch in 365 Tagen da schon ein bisschen was sehen, was in Richtung beispielsweise auch Batterietechnologien, autonom fahren und all so schönen Themen, wo die Amerikaner, glaube ich, extrem gut sind theoretisch, sich dann ein Stück weit entfalten kann und losgelöst werden kann. Also das würde ich mir zumindest wünschen und ich hoffe doch, dass man da auch in einem Jahr schon Dinge sehen kann. Vielen Dank, Vanessa. So for your first question on the completion of Nord Stream 2, I hear from many analysts, specialists, and people involved that the completion is actually not the biggest problem. What we would, I always ask myself, if you're going to see gas flowing, gas flowing is something that might be hard to see very soon. So Russia might be able to complete the project even amid sanctions because it has proven, for example, that it can take its own vessels and ships, even if you sanction a vessel, as we saw yesterday, for example. But the real question mark is whether or not it's going to be able to comply with European rules and to find certification for the project, insurance, and if it's going to really put the first drop of gas there into the system, right? And that's a question that I think it's impossible to be answered right now. The second question that you made, it's if this decarbonization will leave the paper and go into reality. I am more optimist. I've heard more optimistic views on that sense from the market, from both Europeans and America. So I think the private sector is eager to, and we need to remember that in the States, companies are very strong also in lobbying, in playing that role. Danke. Vera. Ja, also zu den beiden Fragen ja und ja. Okay, super. Danke. Das hat man als Moderator am Ende einer Veranstaltung am liebsten. Ganz kurze Antworten. Aber ich will Sie auch nicht abbrechen. Das war's?
Ich wollte noch sagen, Heiko, vielleicht zu pessimistisch die deutsche Eigenart am eigenen, das Salz in der Suppe zu sehen. Da würde ich sagen, einfach mehr Mut. Und wenn ich so sehe, was mich jeden Tag erreicht, so über Wärmepumpen, über Ladesäulen, über all diese Dinge. Natürlich 80 Millionen erreicht man damit nicht morgen, aber letztendlich, wo gibt es denn sonst diese ganzen Ansätze auf engem Raum? In den USA muss man nach Kalifornien gehen oder nach Australien. Aber selbst kleine Firmen bei uns sind dort die großen Marktführer. Und deswegen, ich glaube, der Optimismus ist angebracht und ja. Lass mich da gerne besser. Vielen Dank. Richard Berg. So, Friedbert, I'll be very brief. I think in approaching this first question about Nord Stream 2, you've got to remember that right now, probably if you think not only about the pipeline itself, but as well as the land-based infrastructure related to the pipeline, there's somewhere probably between 12 to 13 billion euros has been spent so far on this project. Given that reality and given the fact that it's not just Gazprom, but 5 major European energy companies are involved, this project, in my judgment, will be completed. And to address Vanessa's point, the gas will flow by the end of 12 months. On the second question, I think the answer, in my judgment, is like a lot of things in the United States, which is a continental country. It'll be a patchwork. I mean, when you talk about the Green New Deal, when you talk about moving to renewable energy, there are parts of the United States, most especially California, for example, that are world leaders in this effort. And so, like a lot of other issues in the United States, you will see very different outcomes. I think you will see the United States exercising leadership on the East Coast, on the West Coast, where people are going to be driving and already are driving electric cars and using much more efficient using energy solutions. But then there's what, for want of a better phrase, I would call Trump's America in the middle, and they still love their gas guzzler pickup trucks. So I think you're going to see really a mixed picture in terms of American environmental leadership. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben 5 Punkte, die wir zusammenfassen können in einer wirklich spannenden Diskussion. Erster Punkt, das Paradigma Energy as a Weapon, Energy Dominance ist abgelöst durch ein neues, großes Ziel, Klimapolitik, Paris Agreement. Zweitens, es wird nicht ganz einfach sein, dieses Paradigma gegenüber Kongress und einer gerade im Mittleren Westen stark beheimateten fossilen Energiewirtschaft durchzusetzen. Das wird ein langer Kampf werden, einschließlich der Verteilungskämpfe, die sich daran anschließen. Und durchsetzen wird sich in Amerika immer nur das, was nachher ein Businessmodell ist und nicht Subsidy gelenkt ist. Zweitens, die Opposition gegenüber Nord Stream bleibt auch bei den Demokraten. Aber hier gibt es berechtigte Aussicht, dass man hier mehr auf Konsultationen setzt, die entsprechende Legislation des Kongresses ausnutzt und dass man vielleicht einen Deal schafft. Jedenfalls gibt es doch mehr oder weniger Optimismus in der Runde, dass am Ende des Tages das Projekt durchgesetzt wird und anderen großen Themen der energiepolitischen Zusammenarbeit nicht mehr wie bisher im Wege steht. Rundweg Ablehnung von extraterritorialen, unilateralen Sanktionen. Dritter Punkt, es wird im Bereich
Es wird vor allen Dingen darauf ankommen, neue Technologien, technologische Zusammenarbeit zu unterstützen. Im Bereich Hydro zum Beispiel, im Bereich CCS, das angesprochen worden ist. Musk ist angesprochen worden mit seinem Tesla-Projekt. Ein paar Kilometer entfernt von hier entsteht gerade ein neues großes Tesla-Werk. Da gibt es enorme Felder bei der Mobilität, bei der Gebäudeheizung, wo man gut zusammenarbeiten kann. Vierter Punkt. Wir müssen vor allen Dingen im Bereich Energieeffizienz in Deutschland unsere Hausaufgaben machen. Aber hier haben wir trotzdem ein enormes Feld, wo wir auch sowohl zwischen Companies als auch zwischen Regierungen, zwischen Städten ein großes Potenzial der Zusammenarbeit haben. Und fünftens, wir haben enorme Hausaufgaben generell zu machen. Wir haben eine Welt, wo China ist als großer Herausforderer der Vereinigten Staaten und auch unserer Lebensweise. Und wir haben die Pandemie. Und es ist unendlich wichtig, dass wir es schaffen, als Amerikaner und als Europäer in unseren Werten zusammenzustehen. Und das heißt nicht, sie anderen aufzuzwängen, sondern es heißt, voranzugehen mit einer gemeinsamen Agenda. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir dem neuen Präsidenten und seiner Administration alles Gute wünschen, hier eine glücklichere Hand zu haben als der Vorgänger. Zum Schluss möchte ich ein Wort des Dankes nochmal an Zukunft Gas richten. Tim Kehler, Charlie Grünberg, das ganze Team haben hier ein tolles neues Studio aufgebaut. Sie haben auch ein neues Logo und sie haben einen neuen Namen, nämlich nicht Zukunft Erdgas, sondern jetzt Zukunft Gas. Und ich finde diese Art und Weise des Dialogs bis hin nach Rio de Janeiro, Vanessa, wir sind alle ein bisschen eifersüchtig. Das ist wirklich große Klasse, was hier gelungen ist. Herzlichen Dank und Ihnen allen alles Gute in diesem Jahr und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.